হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছো সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছো। তো আজকে আমরা এই ক্লাসে ডিসকাস করব কিছু ফলের নাম। চলুন শুরু করা যাক। অ্যাপেল, অ্যাপেল মানে আপেল। নেক্সট আমাদের গ্রিন অ্যাপেল, গ্রিন অ্যাপেল মানে সবুজ আপেল। অরেঞ্জ, অরেঞ্জ মানে কমলা লেবু। ম্যাঙ্গো, ম্যাঙ্গো মানে আম। ওয়াটারমেলন, ওয়াটারমেলন মানে তরমুজ। পাইনঅ্যাপেল, পাইনঅ্যাপেল মানে আনারস। পোমোগ্রানেট মানে ডালিম। লেমন, লেমন মানে লেবু। পপায়া, পপায়া মানে পেঁপে। পিয়ার, পিয়ার মানে নাশপাতি। এপ্রিকট, এপ্রিকট মানে খুবানি। কিবি, কিবি ফল। গোয়াবা, গোয়াবা মানে পেয়ারা। গ্রাফ, গ্রাফ মানে আঙ্গুর। ব্যানানা, ব্যানানা মানে কলা। ব্ল্যাকবেরি, ব্ল্যাকবেরি মানে কালা জামুন। প্লাম, প্লাম মানে বড়ই বা কুল। পিচ, পিচ মানে আম জাতীয় ফল। চেরি, চেরি মানে চেরি ফল। স্ট্রবেরি মানে স্ট্রবেরি। বিটল নাট, বিটল নাট মানে সুপারি। বেরি, বেরি মানে বেরি ফল। মক্স মেলন, কস্তুরী তরমুজ। কোকোনাট, কোকোনাট মানে নারকেল। জ্যাকফ্রুট, জ্যাকফ্রুট মানে কাঁঠাল।
গ্রিন কোকোনাট, ডাব যেটা আমরা পানীয় হিসেবে ব্যবহার করি। লিচি, লিচি মানে লিচু। সুগার ক্যান, আখ যেটা আমরা রস হিসেবে ব্যবহার করি বা খাই। র ম্যাঙ্গো, কাঁচা আম। র ব্যানানা, কাঁচা কলা। অরেঞ্জ, কমলা লেবু। আশা করি বন্ধুরা সবাই ভালো আছেন, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। বাই বাই।